Sziasztok! Én Echte vagyok, és folytatódik a Return to Monkey Island. Itt a harmadik rész. Ugye az előzőben sikerült felszállnunk LeChuck hajójára, ami útnak indult Monkey Islandre. És hát zombi álcánkban itt vagyunk lent fedélközben. És hát takarítunk, illetve ez a feladatunk. Na, de nézzünk akkor itt körül. Mi mindent tudunk csinálni, felmenni ugye nem tudunk, hát meg lehet próbálni. Going somewhere, Swabby? You haven't cleaned up that mess. Get back to mobbing. De... I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. De vigyázunk, Galet nem hagyja. Ezt kellene föltakarítani, itt pedig a felmosónk van. Na majd mindjárt annak is nekilátunk. Itt van ez a pamphlet, ez a szórólap. Ezt vegyük fel. It's an inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. Hát igen, egy ilyen kis motiváló röplap, papírocska, amelyben próbálnak minket motiválni abban, hogy dolgozzunk LeChucknak, és hogy miről is szól ez az egész kalózkodás. Jó. Nyissuk ki ezt a ládát. More chickens? Murray? Indeed, I am Murray, the all-powerful demonic skull. But you have me at a disadvantage, withered zombie man. Have we met before? Itt van Murray, a beszélő koponya, ugye, aki esetleg látott már több Monkey Island játékot, végigjátszást akár itt a Gocsi Gamingen. Nagyon jól ismeri Murrayt, egy visszatérő karakter a Monkey Island játékokban, nagyon népszerű és vicces. No, hát mondjuk azt akár, hogy itt álcában vagyunk. I'm in disguise. In that case, I would think you'd comprehend the value of staying hidden. A curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Madison? Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. Captain Madison kapitánynak kémkedik, azért van itt Murray. Ja, és ráadásul a hangja is ugyanaz, tehát hogyha valaki esetleg, ugye nem mindenki kapta azért meg a régi hangját, de Murray szerencsére igen, úgyhogy ez nagyon jó, hogy klasszik formájában tért vissza. Na, vegyük fel akkor most a felmosónkat, a szuper saját felmosónkat, és ha föltöröljük ezt a zsírt. Looks like you missed a spot. Aw. Galet mindig oda dobál Oi, you missed a spot. egy ujjat, Come on. hiába töröljük fel. You missed a spot. Is that your catchphrase or something? Ha ezt valaki 20-szor végigcsinálja, tehát 20-szor feltörli, akkor kap egy achievementet. Én azt hiszem, egy korábbi játékban már megtettem. Igen. Ez inkább arra jó, hogy bezsírozzuk a felmosónkat. Például összezsírozhatjuk vele a padlót, több helyett is. Looks like you missed a spot. Seriously, get some new dialogue. Ennek esetleg később még lehet haszna. Illetve, adjuk most a helyére. Fölvehetünk ebből a Ghost Chicken Feedből is. I wonder what it's made out of. Ugye egy szellem csirkék vannak, és hát azoknak szellem csirkekaja dukál. Szóval nem tudjuk elhagyni a fedélközt, már pedig innen el kéne mennünk, úgyhogy itt ez az ablak, ami mondjuk zárva van egyébként. Megnézhetjük a kilátást. I can't see much through this. De nem sokat lát ezen keresztül, biztos ez is koszos. Ez esetben vegyük vissza a felmosónkat, egy kicsit zsírozzuk be. You missed a spot. És kenjük be a zsírral ezeket a csavarokat. I'll just put a little dab on there. Úgyni. Kicsit bezsíroztuk őket, és a késünkkel próbáljuk meg kicsavarni. Így már, hogy be vannak zsírozva, le is jönnek. Mindig újra elő kell venni a kést. El is rakja a csavarokat Guybrush.
Le is jött az ablak, ha pedig... Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. teljesen jó hajózós idő van. Ha pedig ki akarunk menni... Tight fit. I can't quite squeeze through. Akármennyire is tűnik úgy, hogy kifér, mert hát sokkal jobb az ablak, mint ő. Ő azt mondja, nem fér ki, úgyhogy higgyünk neki. Úgyhogy újra elővesszük a felmosót, bezsírozzuk. Oi, you missed a spot. Lassan meg lesz a 20 egyébként, és bekenjük az ablakkeretet a zsírral. De nem elég ám egyszer, most meg kímélek titeket, ugyanúgy nem fog kiférni. 3-szor is be kell zsírozni. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Ahhoz, hogy esetleg itt át tudjuk magunkat préselni rajta. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Így, most már tiszta, undorító trutyi. Próbáljuk meg átpréselni magunk. That is one revoltingly greasy porthole. It's working. Na! Sikerült, kijöttünk ide a hajó oldalára. Hát most egyelőre és a halcsontvázak ugrabugrálnak. Menjünk ide előre, itt látunk egy létrát, ezen másszunk fel. Itt ugye blá 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 van, mert hogy messze vagyunk, nem halljuk, hogy pontosan mit mond Lecsák. Egyébként. Hát akkor nézzük meg, mit akar. Feast your eyes on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. The map will be kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it in any way. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. Igen, ezt megcsináltuk talán az első játékban, amikor jutottunk Monkey Islandre. Kellett egy lötty. But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. A logikus kérdései vannak Boybrásnak, hát ha már volt ott, mi nem csak megy oda. Simán. How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. Gyarul semmi értelme. What's in it? Oh, let's see. It's got squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone. And some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back, new guy. Me? You look familiar somehow. Igen, ismerősnek tűnünk. Hát ezt gyakran mondják rám. Egy órája találkoztunk. Te is jársz ilyen felmosó konferenciákra. Do you ever go to Swabby conventions? Well, no matter. Go and get us a skull. A flat one. Any questions? Terítenünk kell egy kilapított koponyát, már csak azt hiányzik a potionből, már minden összekocsvasztottak itt nekünk. Úgyhogy ezek a kérdések igazából csak erre vonatkoznak. Nope. Be quick about it then. Tudjuk, mi a dolgunk. Adjourned. We'll finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. Meg kell szereznünk a térképet is, ugye a Minecraft térképét, de először akkor szerezzünk egy koponyát. Hát hol találhatunk koponyát? Hát pontosan tudjuk, hogy hol találhatunk koponyát. Ott van lent a fedél közben, és ha idejövünk. Aha! You're out and about.
Galett visszadob minket, de most már akkor fölvehetjük Murrayt, illetve hát beszéljünk még vele. Kérdezhetjük Madisonról is, igen. How come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man. Skull. I owe her a favor. It's none of your business. Aha. Hey, Murray, why don't you come with me? I can show you around the ship. No. Hey. Meg is lehet győzni egyébként. Most hirtelen gyorsan rányomtam, de meg is lehet győzni arról, hogy velünk jöjjön, de az akarata ellenére is elhozhatjuk. How's it going in there, Murray? You will pay for this indignity, you worthless skullnapper. Ki van? That is one revoltingly... Menjünk ki akkor újra. Vissza fel a hajóra. És menjünk le, szintén a fedél közben, hát ne oda legalulra, csak ide be a hajóba. És itt van egy ilyen mosó... Opszi. Oh, I barely touched it. Egy ilyen mosógép, illetve hát ugye ez a... Amikor a vizes, régi cucc, amikor valami vizes volt, ezen keresztül is szárították, kipréselte belőle a nedvességet, a vizet. De hát egész jó tűnik présnek, ugye. Viszont ahogy hozzányújtunk, szétesett, úgyhogy próbáljuk megjavítani. Van 3 csavarunk, például azzal. Sikerül! Igen, a Broken Sword második részében is volt egy ilyen cuccot is kellett használni, egy hasonlót a dzsungelben. Na, hát akkor megvan a lapítónk, a présünk, lapítsuk ki szegény Murray. Tív, hogy velünk van. Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team, only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess. Na, kilapítottuk szegény Murrayt, mehet a levesbe. Na, gyere el. Hey, what are you... Next stop, Monkey Island. Swabby! Why are you out of the old? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion! I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Redo the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChuck like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But, as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey! Bevettük Murrayt. Szóval igen, valahogy meg kell oldani, hogy újra legyen
kotyvalékunk. És hát a korábbi játékokból, vagy hát az első részben is volt, hogy valamivel helyettesítjük, és akkor is működik, de most nem erről van szó. Egyébként a crew maga is ismeretlen egy ember kivételével, Apple Bob, vagy hát Bob már szerepelt a korábbi játékokban is, mint LeChuck szolgája, embere, de a többiek újak, Iron Rose például, vagy a tűzdémon Flambé, vagy a zombi szakács Putra, és egy ember is van, Flair, talán úgy hívják, majd megnézzük pontosan, nem tudom. Hát mit tudunk csinálni? Az iPad-t azt nem szabad levenni, ugyebár. Hogy beszéljünk Rose-zal. What's that? Plundering prospects. You won't need those. I'll find a way for us to get to Monkey Island. Nagyon más nem lehet csinálni. Menjünk föl a Crow's Nest. Az árbóc kosárba. Hát ez jó nagy árbóc kosár. Ez Flambé helye. És nézzük meg nézzünk bele a távcsőbe. These things get more sophisticated every year. Would that we all did the same. Húzzuk jobbra. Itt egy hajó. Hoppá. Hey, Flambé! Ship ahoy! It's Captain Madison. Ready the cannons! Don't worry about it. LeChuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. That looks like a cinnamon stick. Mint. Squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. It's kind of a relief when I think about it. I feel vindicated knowing this was a simple betrayal, rather than a genuine lack of regard for my qualities. It could always be both. Dream big. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. Aha! They're missing a skull. Koponya hiányzik nekik is megvan a varázslötty. És ez egy jó ötletnek tűnik. I've got an idea. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. Illetve hát van egy ötlet, nem tudjuk mi az. Elmondja Iron Rose-nak, akkor talán mi is megtudjuk. I have an amazing idea. Does it involve mopping? No, it involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. no. We don't even want to go to Monkey Island. Golod gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hold. Whoa, hang on. Nem nagyon akarnak, de miért nem akarnak? Kérdezzük meg, Monkey Islandre menni. Why wouldn't you want to go to Monkey Island? The better question is why would we want to go? There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split 6 ways. 7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Guybrush Threepwood. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What? Unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Na, hát meg kell győznünk mindenkit.
arról, hogy jó lenne, hogyha követnénk Madison kapitányékat Monkey Islandre. Ők nem akarnak menni. Na, akkor kezdjük akkor mondjuk flambéval, ha már egyszer fölmentünk hozzá. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Beszéljünk vele. Working hard? Never. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Na, enni és aludni szeretkezve, mi a kedvenc kajája? Do you have a favorite food? Oh, yes. Scorched Alaska. Salty like widow's tears. Sweet like revenge. And fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. Scorched Alaska. Közük, hogy milyen könyvet olvas? What's the book? It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Unheard of in this world. Alvilági viccek vannak a könyvben. Jó. Keep up the bad work. Always. Szóval Scorched Alaska kell neki. Hát akkor menjünk a szakácshoz. Putrához. Gallet már nincs itt. Kidobta. Flare, igen. Jól láttam. Beszéljünk Putrával. So, Putra. Chef, Putra, please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. Kérdezzük össze a boxról. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath, I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Oh. Szóval arra fog szavazni, amire Rose, tehát hogyha Rose-t átállítjuk magunk mellé, akkor egyben Putrát is. Kérdezzük meg, hogy tud-e csinálni Scorched Alaska. I don't suppose you know how to make Scorched Alaska? Of course I can make Scorched Alaska, but I'm not going to. Why not? Scorched Alaska is the kind of thing that requires a skilled chef. Apparently, I'm still only a cook. I wasn't aware there was a difference. That's because you're an ignorant clod like everyone else on this ship. Szóval azt csak séf csinálhat, ő pedig csak egy szakács. So a chef outranks a cook? Yeah, of course on a ship this size I'd still be the only one making food, so that part doesn't mean anything. It's just about the recognition. Kezdjük meg, hogy akkor folyamodott-e már előléptetésért séffé? Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Management. Yeah. Na, szóval, hogy próbálta, de hogy LeChuck nem írja alá sose a papírt, amelyben előlépteti séffé. Ez a problémája. Jó, akkor elbúcsúzhatunk. Yeah. Vegyük fel a jelentkezési papírjait. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Vagy majd mi odaadjuk, megpróbáljuk aláíratni LeChuckkal. Megkérdezhetjük ezt a borszórót. Can I ask about that pepper shaker? It was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's empty. I'm all out. Fagyott. Jó. Na hát akkor menjünk is LeChuckhoz. Lergori.
Itt van a kabinja. Merjünk belépni. You, Swabby, come over here. Ye be new to my ship. I like to meet each of my crew. What's your name, Swabby? Hát itt mondhatunk bármilyen hülye nevet, természetesen. My... Eye-gouger, the reckless. Look, I'm just going to call you Swabby. It's not good for the chain of command if we get too friendly. Any questions? None? Good, I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Wait! Don't forget the keel hauling tomorrow at 4. I like to think of it as a team-building exercise. I won't. Kidobott, de menjünk vissza. What? What? Adjuk oda neki a promotion papírokat. Is this about a promotion for Putra again? I've told her 100 times I'm never going to sign that. One more thing, Swabby. Now that you'll be first swab, you'll be needing to fill out the Swabby report. Take this report, fill it out, and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's grog that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Na, hát nem írta alá, de kaptunk egy jelentést, amit ki kell töltenünk, és rá kell iratnunk Iron Rose-zal. Ugye mi most átvettük Gallet helyét, mi vagyunk a first swab, és akkor itt ilyen problémákat kell keresni a hajón, amit ugye orvosolni kell. Ebből egyébként, amit ide föl lehet írni, van 8 is, de elég 5. Szóval, hogyha valaki esetleg egy új achievementet akar szerezni, akkor itt mentse ki a játékot, és akkor végig lehet csinálni mind a 8-at. Ja, az 5-be valahogy belefér mind a 8, ha újra menti, vagy újra betölti az itt kimentett játékot, és megvan minden 8, akkor kap egy új achievementet. Hát most nem lesz szükség, úgyhogy akkor csináljunk meg 5-öt a 8-ból. Kapásból itt van ez a szellempatkány. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Használjuk rá a riportot. Ghost rats. Ugh. Orvosolni való probléma, fölírtuk. Aztán ha bemegyünk a konyhába, ugye ott sincs minden rendben. Láthatjuk is, hogy Nasty Implements. Írjuk fel azt is. Igazából bármire lökünk itt. It would take forever to itemize in here. I'll just make a blanket entry for the whole galley. Teljes konyhának. Jó. Lemehetünk itt 2 dolgot is, sőt, több dolgot is föl lehet írni. Kapásból ugye csináltuk ezt a mocskot. Azt is föl lehet írni. Guess I should have cleaned that, but I'll leave it for the next swabby. Igen, aztán föl lehet írni ezt a összezsírozott ablakot is. It's revolting, and it's a slipping hazard. Ugye, ő csinálta. Neki vagy. Veszélyes, hát fölírom. Te csináltad, ember. Illetve, hogyha odaadjuk ennek a csirkének a szellem csirke kaját. Nem is Thanks, ennek, chicken. na mindegy. Don't bite my fingers off, okay? Találtam, hogy nem ennek kéne adni, I wonder what it's made out of. hanem ennek. Itt a jobb oldalon a kisebbnek. És itt fölmegyünk és visszajövünk. Oda csinált, láthatjuk, ezt is fel lehet írni. I'm not sure if this is ectoplasm or what. Ugh. That's it. I've completed my report. Na, úgy látszik, hogy, Iron Rose. hogy most csináltam meg mindegyiket. Na mindegy, ezek szerint még volt, amit hiányzott korábbi játékokból. Szólt is, hogy megvan mind az 5. Így van, de van még 3 egyébként, amit nem csináltam meg.
Például fönt a fedélzeten ott is van ugye a kiömlött kotyvarék, ami az üstből kiömlött, azt is föl lehet írni. Aztán vannak az üres ládák szintén ott fönn a fedélzeten, azt is föl lehet írni. És van még egy, de akkor oda el is megyünk, mert ott az más dologra is jó. A 8. Hátra menjünk itt, most ne előre. És másszunk le ezen a létraszerűségen. Hoppá! Gilbert! You! Itt van Gilbert, beakadt ide hátra. Illetve itt van egy visszaszámláló. Eddig bírjuk egy lélegzetvétellel. Gilbert kapcsán pedig... How he's stuck, hogy szorult be. He's pretty securely pinned there by the rudder. There's also a knife in his back, but that's clearly not why he's stuck. Van egy kés a hátában, de nem emiatt szorult be. Looks like an antique. Jó kis kés, húzzuk ki. You clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me. Nem hálás, hiszen nem is zavarta. I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a bath to get rid of old Gullet. Now pull me out of here before I hang you by your own intestines, swabby. Na, igen, most már first swab. Well, it's actually first swab now. What is? Me. LeChuck gave me your job. You? Not likely. I do prefer a management role. Less scrounging, more lounging. I'm gonna give your pancreas to my rat for a pillow! No. Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for pity's sake! You baboon! I'll get you for this! Hagyhatjuk. Fölmehetünk a fedélzetre. Ugyanis Iron Rose aláírására van szükség. Adjuk oda neki a riportot. Could you initial this report, please? Huh. Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't go that far. Here. I've got a bunch of other reports ready for the captain's signature. Why don't you take him the whole stack? Adott még egy rakat papírt, amit alá kellene írni a löcsáknak. Hát most természetesen fogjuk az előléptetős papírt, és tegyük a többi a stócba bele. Úgy, benne is van. Vihetjük löcsáknak. What? Adjuk oda neki a papírokat. Paperwork? Okay, hand it over. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Aláírta. Itt van az aláírt, hát a lepecsételt előléptetés, úgyhogy vihetjük Putrának. Good news, Chef Putra. You're officially promoted. I'm a chef! Chef Putra! Thanks, Swabby. You're amazing. I owe you one. First swab. Hát akkor kérjünk tőle. So, chef. Egy scorched Alaskát. Now that you're a chef, would you make me a scorched Alaska? Of course. I have to warn you, though, it's not going to be very spicy. It'll be fine. You wouldn't like the full-strength version anyway. Some chefs these days use dandruff out of a can. But I would never take a shortcut like that. One scorched Alaska, extra mild. Thanks. Nincs lehet. Kapjuk föl.
Vihetjük Flambénak, illetve, hát ugye Flambé mondta, hogy Putra nem csinálja eléggé erősre, csípősre. Úgyhogy jöjjünk először ide az ágyúhoz, a késünkkel. Kapjunk le ebből a parázsló... nem tudom miből, botból. Egy darabot. És ezt tegyük a skordalaszkába. This should make it good and scorchy. Na, ezzel már eléggé ütős lett. Vihetjük föl Flambénak. Érdekes, hogy lent esik az eső, itt föl az árbózkosárban már nem esik. Hát jó. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Scorched Alaska, sweet poisonous shades of my shady and poisonous childhood. It seals me inside like a lost love. A masterpiece. I am in your debt. I hate being in debt, so let's just say I'll vote your way next time we talk about that plan of yours. The one with the monkeys. Na, Flambét akkor sikerült a magunk oldalára állítani, szuper! Ja, most egyébként azt is lehet csinálni, hogy megpróbáltunk belenni, amíg még nálunk volt a skordalaszkába. Nem nagyon akar belekóstolni Gilbert, de hogyha 4-szer próbálkozunk, akkor megkóstolja. És akkor hát csinál ezt azt, és kapunk egy achievementet, de hát akkor ezeket majd azért maradjon valami azoknak is, akik esetleg végig szeretnék játszani a játékot maguk is. Jó, itt van ez a vicckönyv, ezt kérjük kölcsön. You're not reading this. Can I borrow it? Sure, I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. Irány le. Na lássuk, ki van még, ott van Flair, szintén itt lent, kérdezzük meg őt, mire van szüksége. Flair? Yes? Can we talk about your vote on going to Monkey Island? No. Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? Nothing you can give me. Try me. Okay, fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a gorgeous heirloom. I treasured it, and now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back, right after I stabbed him with it. Probably still there. Megelőztük, ugye már megszereztük Gullet hátából a kést, itt már fel is bukkant ez a lehetőség, hogy nálam a késed. I have your knife. My grandmother's knife. Thanks, Swabby. I have no idea how you pulled that off, but I guess a deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. Player-t is megszereztük, szuper. Ott van még Bob. Fejjel lefelé lógó Bob, vele is beszéljünk. I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Szintén a régi hangjával egyébként. I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. Ugye itt felajánl neki ezt azt, de inkább kérdezzük meg, hogy mi érdekli. Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I can come up with something. Entertainment is my middle name. Oh, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Szereti a jó vicceket. Hát szuper, mert pont egy vicckönyv van nálunk. Passzintsuk le Bobnak. Hey Bob, I've got a great book for you. Hey, this looks promising. Thanks. I owe you one. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. Úgyni, és akkor igazából már csak Putra és Rose marad, de hát ugye Putra arra szavaz mindenre Rose, úgyhogy most őt kéne meggyőznünk. Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. I could do you a favor in return. Win-win. That's how politics works, right? I don't bargain away my opinions and judgment for cash or favors, Swabby. I'm not for sale.
I have a moral center. I've got one of those. It's just kind of small and off to the side. Like a hangnail. Let's hope it doesn't cause you any trouble in your career as a pirate. Not so far. Hát őt nem lehet megvesztegetni, neki elvjei vannak, úgy, hogy máshogy kell hatnunk rá, nem lehet szívességgel vagy tárgyal lekenyerezni. Itt mondjuk is azt, hogy mint fedélzetmester hűbnek kéne lennie LeChuckhoz. As quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. Aki nagyon I've akar been with menni. LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. És mi történt? As a big brown box with a ribbon on it and the secret of Monkey Island inside? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. Szóval kell neki valami, ami visszaadja a motivációját. Direkt mondtam ezzel a szóval, ugye az elején felvettük ott lent a fedél közben ezt a röplapot. Egy kicsit emlékeztessük rá Rose-t, hogy milyen is LeChucknak dolgozni. Do you remember giving me this at my orientation? It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten bodily harm. So unswerving, so unapologetically ruthless. This really takes me back. Me too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere, even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear, that means you're gonna vote to go to Monkey Island now? Yes, even though I know you want me to. Works for me. I think I've got everyone's support now. Time to call for another vote. Na, mindenki akkor a mi oldalunkon áll. Szuper. Bob meg ott röhögcsél. Úgyhogy elő kell egy új szavazást hívnunk, az pedig a harang vagy a csengő egy megkongatásával lehetséges. One bell. Voting hour. Didn't we just do this? The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. 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 6 in favor, none opposed. I hope you're happy, Grandma. Everybody, get ready. We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes! Claire nagyanyja volt Iron Rose. So then you went to Monkey Island. Not right away. I still needed to get my hands on the Chuck's map to the secret. A térképre is szükségünk van, viszont nem elég ennyi. És LeChuckot pedig csak úgy lehet elcsalni a kabinjából, hogyha kihívjuk ide, ami pedig... Hát elolvassuk ezt a Top deck feliratot. schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, the Chuck shouting. Itt van. Egy csöngetéssel szavazást hívunk össze, 2 csöngetéssel pedig LeChuckot hívjuk ki, hogy ordibáljon a legénységgel. That time again already? Well, let's get to it. Back straight, you shifty, feckless parasites! Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Na, elkezdett blablázni. Menjünk akkor a kabinjába. És cseréljük ki, itt van a térkép, ugyebár. Cseréljük ki a mi térképünkre, ugye ez az a térkép, ami a felmosó fához vezetett. Cseréljük. Map's a map. I don't think he'll spot the difference. Now I just need to get Madison a skull, and we'll be good to go. Na, megvan a térkép is. A következő feladatunk, hogy átjutassuk ugye a koponyát, azaz Murray-t Madisonéknak, hogy megnyithassa, illetve hogy működhessen a kotyvalék. Ehhez pedig irány a fedélzet. In conclusion,
confusion! Shape up, or the eels will be gnawing on your carcass! All right, same time tomorrow then. Dismissed. Meg volt a team building. Szóval itt van az ágyú, ebbe rakjuk bele Murrayt. Okay, Murray, I just need one more thing from you. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. Hey, what are you doing? These things are dangerous. És gyújtsuk meg. Nem is csodálkoznak, hogy honnan került hozzájuk egy kilapított koponya, pont amire szükségük volt. She's underway. All hands, stand by to make sail. Napok teltek. We're nearly there, me hearties. The fabled shores of fabled Monkey Island. Captain Madison and her associates will have to be dealt with, of course. But our top priority is the secret. Extra grog rations for everyone. Grog. Hey! All right. Hoppá. Greenwood! Oops. I did not see that coming. I want to savor this, so I'm going to let you have the first jab. Na, hát ugye, ha valaki emlékszik, szintén ugye Monkey Island játékokban a vívás, az mindig ugye a... Igazából itt is az első részben ugye Carlával is nyomtuk egy kicsit, a sértegetés. You're as rusty as that butter knife you call a sword. We're both still sharper than you. Okay, decent comeback. Why don't you try again? You're all swagger and no dagger. I've got plenty of dagger. Blast. Hey, cheating! I won that round. Also, I'm pretty sure we're supposed to use the swords when we do this. You don't seem to know how to use a sword. I can't decide if you're waving that thing like a feather duster or more like a mop. Hey, I know that one! Oh, been practicing, huh? What comeback would you use for waving it like a feather duster or like a mop? Melyik jó rá? Hát természetesen ez. Either way, I'll clean the floor with you. That's what I thought too. I can't decide if you're waving your sword like a feather duster or more like a mop. Either way, I'll clean the floor with you. Too late to start doing your job now, Swabby! Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. Goodbye, Threepwood. Whoa! Harmadik rész. Visszatérés Majom-szigetre. Na, bele lettünk itten dobva a vízbe, én pedig... Good thing I can still hold my breath for 10 minutes. More or less. Igen. Is it more or is it less? What? You say you can hold your breath for 10 minutes, but then sometimes you say 8. One time I heard you say 12. Which one is it? Well, in my prime, I could do 10 minutes, no problem. Are you in your prime in this story? 8 minutes. 8 minutes. 8 Now let me perc. get back to it before the 8 minutes runs out. Szóval 8 percig tudja visszatartani a legzetét, úgyhogy most gyorsan elbúcsúzom, mert véget ért ez a rész. A következőben folytatjuk innen a víz alól. Köszönöm szépen, hogy néztetek, gyertek vissza legközelebb. Sziasztok!